Basia learned how to weave baskets by watching her father and eventually turned her craft into a budding small business in the central Bangladeshi village of Manikganj. গ্রামের লোক জানে সবাই আশেপাশের লোক তারা জানে দেখে তারা বেতন নেয় The small loans given to people like Basia in Manikganj are a typical example of the stability that comes with financial inclusion in even the poorest villages, where people engage in some of the most rudimentary businesses. Basia's basket-making business is successful because of the loan she received from Grameen Bank, a microfinance organization that lends small amounts of money to the poor who often can't receive loans from conventional banks because of their lack of collateral. শিখে রাখছিলাম ওখানে যে খুব অভাবে পড়লাম মেলা পেলাম তাহলে হাতের কাজ তো জানি তাহলে আর বাইরে কাম করা যান তাহলে বাড়ির কাছে করে খাই চালান উঠাইলাম টাকা উঠাইলাম ব্যাংকে মানে গ্রামী ব্যাংকে মানে ৩,০০০ টাকা উঠে চালান বানাইলাম গ্রামী ব্যাংকে ৩,০০০ টাকা উঠাইলে ৭৫ টাকা করে কিস্তি সপ্তাহে দেন নাকছে এক বছর নাকছে বছরে শেষ করে নিয়ে আবার উঠাইছে Grameen Bank creates groups of 5 people who manage installments and supervise each other, though they are not liable for each other's loans. Grameen requires all borrowers to be part of one of these groups. আর কিছু আসাল না বাড়ি ঘর আসাল না ছোট্টটা ছনের ঘর আসাল কিস্তি মিস্তিতে যে ঘর দরজা করছি জমি এই বাড়ি কিনছি আমাকে খুব সহায়তা হচ্ছে বেশি মানুষের লাভ হয়েছে দুই একজনের ক্ষতি গেছে যারা উঠিয়ে টাস ধুয়ে খেলাইছে তাকে ক্ষতি গেছে তারা কিস্তি দিবার পারে নাই আমরা সুন্দরভাবে কিস্তি দিছি While loans worked well for Basia, other borrowers have run into pitfalls that have left them in trouble. According to Grameen Bank, 98% of borrowers repay their loans on time. Defaults usually occur when borrowers spend the money on household expenses or to cover other debts. Sometimes, people fail to make the most out of the loan they are given because they lack basic business skills. Nazmun Nahar, a housewife in the same Bangladeshi village, borrowed money from Grameen to buy cows for farming and experienced difficulty with her repayments when buying household items instead. এখন আগে যেমন সপ্তাহে কিস্তি দিছে এখন আবার এই যে মাসের কিস্তি বেরোনে চাকরি বাকরি করে মানুষ চাকরি করে দেখা গেল বেতন পাইলো ওই মাসে কিস্তিটা দিলে না তাহলে তো বেতন পাইয়া দিল ওই জন্য মাসকে কিস্তি আরাম Grameen says its 98% loan recovery rate is much higher than conventional banks, which proves that the poor are creditworthy. It says field officers help borrowers with their businesses, but like any other loan, the borrowers have to take responsibility. Nazmun's husband eventually paid off her loans, but now she says she stays away from credit. তারা বিভিন্ন জায়গায় চাকরি বাকরি করে সমস্ত টাকা মাকা উঠিয়ে ওখানে দিয়ে আয়টাই করে ওরা চলে A major criticism of microcredit is that borrowers become indebted and never get out of this cycle of debt. Basia says she has paid off all of her loans. She is still financially poor, but she continues to support her family with her basket-making business and says she is increasingly confident about the future. বড় করার ইচ্ছা এখন আল্লাহ যদি দেহ পরানে ভালো নাকি তাহলে বড় করার ইচ্ছা আছে According to Bangladesh's Microcredit Regulatory Authority, more than 30 million Bangladeshi women are microcredit borrowers. 8 million of them are served by Grameen Bank, which pioneered microfinance in the 1980s. For some borrowers, like Nazmun, the loans have been a mixed blessing. Others, like Basia, say microcredit has allowed them to live with dignity and that knowing they have access to money when they need it most is empowering.